ডিসকভার 4 ভ্যালভ 100 সিসি গাড়ির শকার 100 এম গাড়ির শকার আমরা খুলছি। তোমরা দেখতে থাকো কীভাবে শকারটাকে গাড়ি থেকে খুলছি। ডিসকভার 4 ভ্যালভ 100 এম এর শকার রিপেয়ারিং করছি। বন্ধুরা তোমরা দেখতে থাকো কীভাবে শকারটা রিপেয়ারিং করছি। ডিসকভার 4 ভ্যালভ 100 এম এর শকার খুলছি। প্রথমে একটা শকার স্প্রিং খোলা হয়ে গেছে, দ্বিতীয়টা খুলবো। তোমরা দেখতে থাকো। ডিসকভার 100 এম আর ডিসকভার 125 ST দুই শকার এক, কিন্তু 100 সিসি ডিসকভার যে 100 সিসি সে শকারগুলো কিন্তু একই না। এই শকারটা পুরোপুরি আলাদা। তোমরা দেখতে থাকো। ডিসকভার ST আর 100 এম দুই শকার সম্পূর্ণ এক, অন্যগুলো আলাদা। আমাদের দোকানের লোকেশানটা হচ্ছে বসিরহাট ময়লাখোলা টাকি রোড নিয়ার এডিআই অফিস জোড়া করাত কলের সম্মুখে আমাদের দোকানটা। টাকি রোড ছাড়া 3 গলির ভিতরে 3টে দোকান পর। তোমরা দেখতে পাচ্ছ গলিতে করাত কল পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে। দেখতে থাকো শকারটা আমরা কিভাবে রিপেয়ারিং করছি। ডিসকভার 100 এম এর এই রড খারাপ হয়ে গেছে, নতুন রড লাগাবো। তোমরা দেখতে থাকো সেটিং করছি। রড নিয়ে আসি। রড সেটিং হয়ে গেছে, দুটো রডটা সেটিং করছি। পিস্টন সেটিংয়ের সময় 3টে প্লেন ওয়াশার থেকে একটা ওয়াশার বাদ দিয়ে অন্য ওয়াশার লাগিয়ে দেওয়া, দিলে প্রেশার ঠিকই হবে।
রেঞ্চের সাহায্যে কীভাবে রিপিট করছি তোমরা দেখতে থাকো। দেখো নতুন রেঞ্চের সাহায্যে কত সুন্দর রিপিট হয়েছে। এবার দেখো সকারটা 2-4 বার দাবানোর পর কীভাবে গ্যাস ফিলিং করছে। দেখো রেঞ্চের সাহায্যে কীভাবে সকারটা রিপিট হচ্ছে। সকারটা কত সুন্দর রিপিট হয়েছে দেখো। এবার দেখো 2-4 বার দাবানোর পর কীভাবে গ্যাস ফিল করছে। এই দাদাভাই বসে আছে, ওই দাদাভাই নিজের গাড়ি। এই সকাল লাগা কমপ্লিট হয়ে গেলে দাদাভাই নিয়ে যাবে। সকাল লাগানো পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। ডিসকভার 4 ভ্যালভ 100 mm গাড়ির সকাল পুরো কমপ্লিট হয়ে গেল। বন্ধুরা, আমাদের কাজ যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করো, শেয়ার করো ও প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করো।